So this is a code which is lectured by Aditya here. This is a code सगळ्यांना. So enter the ID, enter the name, salary, name pass केला, create is here. Okay, Aditya. Okay, just do one thing. Copy this code and let me run this now. File new project. Student. C. Press this. Okay. Compile this code. Enter this code. Enter the ID. Enter the name. Enter the salary. The name is not coming here, right? So, what is the reason? So here, do one thing. Try with this without pen. Okay, sorry, I got it. Aditya, I told you, if you remember, whenever you want to assign the any name, use strcpy, string copy. Whenever you want to assign any name, use strcpy. Okay, compile this, run this, one, name, salary. Yes, it's coming now. Understood, Aditya? Okay, so just use a strcpy to copy the string. When program chan distoy. Very good. Let me just, do you want to continue? Yes. 2. Okay, here is the Ganesh, salary 2000. You want to continue? Yes. 3. Mahesh, salary 3000. Very nice. Good. 1, 2, 3. Okay. Good. Sun killer program, Aditya. Good job, huh? So guys, this is what I told you in the last week, to create a one homework. करणार का बाकीचे असा प्रोग्राम, कारण की याच्यावर खूप साऱ्या इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट करता येतील आपल्याला. अजून कोणी केला का असा प्रोग्राम? ओके, नक्की करा पण हा, ठीक आहे, न विसरता. जेवढं डेटा स्ट्रक्चरची प्रॅक्टिस करणार तेवढं तुम्हाला खूप हेल्प होणार. आता बघा, मी आधी जावाच्या बॅचला कलेक्शन सांगत होतो, ठीक आहे. पण धनश्री समजलं का काय करायचं ते? ओके, आता बघा, सपोज आतापर्यंत तुम्ही मला एक सांगा, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन्सर्शन सॉर्ट हे कोणाकोणाचं झालंय? जस्ट राईट डाऊन द नेम हिअर. आता जरी विचारलं तरी प्रोग्राम लिहिता येईल. रिप्लाय, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट अँड इन्सर्शन सॉर्ट. ओके, बघा तरी सगळ्यांचे नेम नाही येते, सगळ्यांचे नेम्स नाही येते. रिमेंबर दिस, ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर मी तुम्हाला विचारलं, ओके, जर मी आता विचारलं ॲरे ऑपरेशनचा प्रोग्राम कोणाकोणाला जमेल आता?
create array, display array, insert element, delete element, search element, sort element. Okay, chalo. Well, today we are. आज मी ना program नाही दाखवत. I will tell you the algorithms again, and then try to complete this program. Okay. So first of all, काहीतरी नम्रताने एक डाऊट विचारला होता स्टार्टिंगला की नल असेल तर काय प्रिंट होईल. काय विचारलं होतं नम्रता? Can you please repeat that question here? Namrata, what was the doubt? Can you please tell me that there was some question, right? List empty कधी print होईल? Empty list printच नाही होणार नम्रता, because suppose in a display function, if you say start is equal to list null. See, listen, somebody, see what happened, की कोणीतरी डायरेक्टली डिस्प्लेला कॉल केलं. सपोज कोणीतरी डायरेक्टली डिस्प्लेला कॉल केलं, प्रोग्राम रन केल्या तेव्हा तर स्टार्ट नल असणार आहे. देन यू कॅन डिस्प्ले द मेसेज हियर printf ll is linked list is empty. समजलं का? जर डिस्प्लेला डायरेक्टली कॉल केलं तर स्टार्ट नल असेल तर काय प्रिंट करायचं इकडे? लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. ओके, चला मग आज काय करायचं बघूयात आपण. So today, as I said, see what is the advantage of the linked list. Let's understand this. Initially, as I told you, start is a null here. Start काय आपल्याकडे? It is a null over here, right? If start is null, you have to file new and create a project. Create project here. Linked list 2. List2.c. Okay, so last time as I said, you have to create a structure node which has a data, integer data, and structure node and address of the next node. Address of the next node. I hope you remember this code. Okay, linked list2.c. So first of all, you need to create a node. Okay, असं कोणी आहे का मागच्या वीक मध्ये नव्हतं आणि व्हिडिओ पण नाही बघितले? प्लीज रिप्लाय. ठीक आहे. So we have a node here. In the node there is a one data and address of the next node. Address of the next node. Okay. So here structure node start. Structure node start. Take the pointer here. Start. Then I want here current node. I want here a new node. So these are three variables. So this structure node start. This is a global memory. Remember this. Start is equal to null. बरोबर आहे का ही लाइन? का चुकली बोला? This line is correct or not? Tell me. This line is correct? Yes or no? Okay. Then we need a two functions here. Void create, where we are going to pass one number, and void display. Here we are going to display the linked list. Let's create void create here. Pass the n here. Void display here, and then display the linked list here. Okay, so now according to the algorithm, just use the do while loop here. Okay, do while loop here to run the program continuously. Okay, so first of all, printf
enter any number. Okay, enter number for linked list. Enter a number for a linked list. Scanf here, %d, ampersand n. So एक नंबर घ्या तुम्ही लिंक लिस्ट साठी इथे, ठीक आहे. Call the create, pass the n here. Enter. Okay. So do you want to continue? Press 1. Scanf %d, ampersand ch. Do you want to continue? Then here just write down integer ch. Okay. While ch equal to 1, continue. आता काय केलं आपण, create ला कॉल केलं. Go to this function. Here new node is equal to malloc size of structure node. Okay, so allocate the memory. Start is null, remember this. Allocate the memory. This is the new memory. Memory has two data, two parts means. Memory has two parts. Here we have two parts. Suppose this is 1000 here, memory address. Okay, now new node च्या data मध्ये data is equal to n. So the first value here, value is 10. New node then address is equal to null. Okay, new node data is equal to n, new node address is equal to null. Now what we need to do here, listen. Allocate the memory, assign the value, address is null. First step, if start is null, look at this, start is null, then as I said, start is equal to, म्हणजे काय करा, start ला तुम्ही new node करा. So your start will point to the new node, म्हणजे जो new node आहे त्याला start केलं. याचा अर्थ, okay, याचा अर्थ काय होणार, start will point to the new node. Now the start has an address here, म्हणजे start कडे काय address इकडे बघा. So address is 1000. Start कडे किती address आहे, 1000 address आहे. Yes, correct, good. जर start null असेल तर new node ला काय करा, start करा. Start जर null असेल तर new node ला काय करा, start करा. Okay, if start is null, then new node become a start. ठीक है. Okay, so after this, do you want to continue? Yes. Do you want to continue? Yes. Call the create once again. Okay. Okay, so call the create here, pass the value here, allocate the memory, assign the data. Okay, पुन्हा एकदा काय करायचं बघा, allocate a new memory, then this is 2000 here. Okay, start is null, no, go to else. Start null आहे का नाहीये, you have to find out the last node in the list. काय करायचं तुम्हाला, लिस्ट मधला लास्ट नोड फाइंड आउट करायचा आहे. कसं करणार आता, लिस्ट मधला लास्ट नोड फाइंड आउट करायचा आहे. How to find out that node now? So do one thing here. Memory is allocated, data is inserted, address is null. So take the current variable, which is start. म्हणजे जो करंट आहे त्याला आपण नाव, स्टार्ट आहे त्याला नाव दिलं करंट. This is called as current. Remember this. While जोपर्यंत current node is not equal to null, current node जोपर्यंत null होत नाही तोपर्यंत
जोपर्यंत करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, रिमेंबर दिस, तोपर्यंत काय करायचं आपल्याला, इथे 1 सेकंड. आता सध्या करंट नोड जोपर्यंत नल होत नाही, पण आता बघा करंट नोड नाही बघायचं, सॉरी, करंट नोडचा ऍड्रेस, करंट नोडचा ऍड्रेस नेक्स्ट, करंट नोडचा ऍड्रेस नेक्स्ट, तो तर नल आहे. सध्या काय इथे नल आहे, मग इथे मध्ये जाऊच नका पहिल्या वेळेस. जेव्हा तुमच्याकडे सेकंड नोड येतो ना, डोंट गो इनसाइड दिस व्हाईल लूप, डायरेक्टली कम हियर. करंट नोडच्या ऍड्रेस नेक्स्ट मध्ये काय करा तुम्ही, न्यू नोड ऍड करा. न्यू नोड म्हणजे करंट नोडच्या ऍड्रेस मध्ये, याचा अर्थ इथे इनसाइड द ऍड्रेस फील्ड ऑफ द करंट नोड, inside the address field of the current node, add the new node. New node is what? New node is 2000. New node is what? 2000. So just add this 2000 here. So this node will point here. Add this 2000 here. So this node will point over here. Understood? म्हणजे हा 2000 इथे टाकला आपण, इथे त्याच्याने हा याला पॉइंट करतोय. इथे ऑलरेडी व्हॅल्यू टाकली मी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू? 20. ऍड्रेस का इथे नल आहे. इथपर्यंत क्लिअर आहे? एव्हरीबडी दिस इज क्लिअर? प्लीज रिप्लाय. करंट नोडचा जो ऍड्रेस नेक्स्ट आहे तो नॉट इक्वल टू नल आहे. येस, राईट. करंट नोडचा जो ऍड्रेस आहे तो नॉट इक्वल टू नल आहे. तर मग काय करा, करंट नोडच्या ऍड्रेस नेक्स्ट मध्ये न्यू नोड ऍड करा. करंट नोडच्या ऍड्रेस नेक्स्ट मध्ये न्यू नोड ऍड करा. क्लिअर? करंट नोडच्या ऍड्रेस नेक्स्ट मध्ये न्यू नोड ऍड करा. ओके ओके. आफ्टर दिस पुन्हा एकदा, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? येस. एंटर द नेक्स्ट नंबर, एंटर दी नेक्स्ट नंबर, कॉल द क्रिएट. इथे आले व्हॅल्यू 30. allocate the memory. Value is 30. Allocate the memory here. Allocate the memory here. Okay. So this is suppose 30,000. Okay, and this is what your new node. New node right now. Insert the value 30. So allocate the memory. Insert the value. New node चा address next मध्ये null टाका. New node चा address next मध्ये काय add करा? Null add करा. Okay. Start null आहे का? नाहीये. Current ला start करा. म्हणजे start ला current करा. So this become a current. Okay. Current चा जो address next आहे. Can you tell me what is the value of this line according to this diagram? What is the value of this line? Tell me. या लाईनचा अर्थ काय सध्या? 2000. Okay, what is the answer here? 2000, right? So here 2000 is not equal to null. 2000 is not equal to null. Okay, 2000 is not equal to null. Correct है? So 2000 जो है, यहाँ 2000, so this 2000, sorry, this 2000 is not equal to null. Okay, then what you can do, current is equal to current चा address next. म्हणजे करंट कडे जो ऍड्रेस नेक्स्ट आहे त्याला तुम्ही करंट बनवा. याचा अर्थ काय, इथे जो 2000 आहे त्याला तुम्ही करंट नोड बनवा. दिस बिकम युअर करंट नोड. दिस बिकम युअर करंट नोड. क्लिअर? करंट कडे जो ऍड्रेस नेक्स्ट आहे, करंटचा जो ऍड्रेस नेक्स्ट आहे म्हणजे कोणता? हा बघा, हा जो आहे तो नल आहे. म्हणजे तुम्ही काय करा, तुमचा करंट नोड बनणार हा सेकंड. करंट नोडच्या ऍड्रेसला तुम्ही करंट नोड बनवा. परत लूप कंटिन्यू. करंट नोडचा जो ऍड्रेस आहे, करंट नोडचा जो ऍड्रेस आहे तो आता करंट नोड हा झाला. हा नल आहे, बरोबर आहे. मग नल असेल तर स्टॉप द लूप आणि करंट नोडच्या ऍड्रेस मध्ये न्यू नोड ऍड करा. करंट नोडच्या ऍड्रेस मध्ये न्यू नोड ऍड करा. जस्ट रिमूव्ह this and add the new node here. Add the new node here. म्हणजे हा पॉइंट करणार याला. Remove this and add the new node over here. ठीक है? ठीक है? इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना?
करंट नोडच्या ऍड्रेस नेक्स्ट मध्ये न्यू नोड टाका. करंट नोड जो आहे त्याच्या ऍड्रेस नेक्स्ट मध्ये न्यू नोड टाका म्हणजे 3000. परत एकदा तेच रिपीट होणार. आता मी हे ऑलरेडी सांगितलं होतं लास्ट वीकला, लक्षात आहे ना सगळ्यांना? सपोज परत एकदा सांगतो हवं तर. परत एकदा आपण काय केलं, परत जस्ट गो टू this again. You can say, do you want to continue? Yes. Enter the number, call create. व्हॅल्यू आली इथे किती, सपोज व्हॅल्यू किती आली इथे अंदाजे घेऊयात आपण, n इक्वल टू 30. n इक्वल टू 30. ओके, 30 होती का, सॉरी 40 घ्या त्याला. व्हॅल्यू घेतली आपण 40. अलोकेट न्यू मेमरी म्हणजे पुन्हा एकदा मेमरी अलोकेट करा. पुन्हा एकदा मेमरी अलोकेट करा. अलोकेट द मेमरी हियर. Okay, allocate the memory here. This is 4000. Suppose name is काय सांगितलं, न्यू नोड. न्यू नोड, हा रिमेंबर, न्यू नोडला डेटा इक्वल टू n म्हणजे ते डेटा इन्सर्ट केला, दॅट इज अ 40. ऍड्रेस करा नल. ओके, दिस इज नल. स्टार्ट नल आहे का नाही. मग इथे जो स्टार्ट आहे त्याला करंट नाव द्या. ओके, जो स्टार्ट आहे त्याला काय नाव दिलं आपण, करंट नाव दिलं. म्हणजे पुन्हा एकदा इथे सुरू केलं करंट. मग करंटचा ऍड्रेस किती आहे बघा इथे. ऍड्रेस इज 2000 which is not equal to null. So the second node become current node. This is the current node. What is the address here? 3000 which is not equal to null. So this node become the current node. Address is null. Stop this. Current node सापडला इकडे. This is your current node. Now okay, current node च्या ऍड्रेस मध्ये न्यू नोड ऍड करा. So in the address field of the current node add the new node. So here is the 4000. So means this node will point here. Add the 4000 here, means this node will point here. So in this way you can insert the element in a linked list. So in this way you can insert the element in a linked list. Clear? So in this way you can insert the element in a linked list. Yes, Niranjan. You know, this is, see, Niranjan, that is like a depends on the compiler also. Depends on the compiler. Even I can write this here, structure node. I can write here structure node star, means you can convert into a pointer. But I have already declared this variable as a pointer here. Look at this. So let me just run this now. Compile the code and run this. See, still same answer. 10. Do you want to continue? Yes. 20. Yes. 30. Yes. Understood, Niranjan. This is optional, but maybe in an exam they are expecting this type of syntax. Remember, your point is correct, but maybe in an exam, so they are expecting. म्हणजे जर तुम्हाला एखादी एक्झाम असेल किंवा एखादा रेफरन्स बुक वापरला असेल तर त्या बुक मध्ये ती लोक असं लिहितात, तर मग तुम्ही हे वापरलं तरी चालेल ना, टाइप कास्टिंग. ओके, चलो, दिस इज डन. आता इथे काय झालं, आपण इलेमेंट इन्सर्ट केले लिंक लिस्ट मध्ये. ओके, इलेमेंट्स आर इन्सर्टेड इन लिंक लिस्ट. आता एक व्यवस्थित लिंक लिस्ट ड्रॉ करतो मी. नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4. ठीक है. Suppose the address is here 1000. Here address is 2000. And we have other address here 3000. And this other address here 4000. This is the null here. So this is 10 and 2000. This is 20 and 3000. This is 30 and 4000. Okay, and this is 40. Okay, so after this node points here, this node points here, this node points over here. Okay, okay, and this first node is called as a start. First node is called as a start. Okay, this node is called as a start. Okay, so ही झाली तुमची लिंक लिस्ट.
आता याला डिस्प्ले कसं करायचंय, that also I already told you. Suppose if start is equal to null, printf here English is empty. English is empty. Else, okay, make a current node is equal to start. Current node equal to start. While जोपर्यंत current node is not equal to null. हे बघा मी लास्ट वीकला दोनदा सांगितलंय म्हणून थोडं लवकर सांगितलं. आय होप यू रिमेंबर. कोणाला डाऊट असेल तर सांगा मला. पहिल्या नोडला करंट नोड बनवलं, जोपर्यंत करंट नोड नल होत नाही तोपर्यंत printf %d %u and arrow. So current nodeचा data, first is the data, yes, the second is current nodeचा address. Okay, and current node is equal to current node the address names. Okay, so first node la current node करा. This is your current node now. Okay, current node जोपर्यंत null होत नाही, सध्या current node किती आहे बघा इथे, current node is 1000. मग तोपर्यंत काय करा तुम्ही, current node चा डेटा आणि ऍड्रेस प्रिंट करा. त्याचे आपल्याला आउटपुट असे येणार 10 and 1000. Then current node च्या address ला current node करा. So your current node will go to the next node in the sequence. So address of the current node become current node. This is current node. So now current node is 2000. Now current node is 2000, which is not equal to null. Print the current node data and address. Print the current node data and the address. Okay. Once again, current node is not equal to null. Yes, print the current node data and address. Current node will move to the next position. Current node equal to null? No. Current node इथे आला. null है का तो नहीं है. Print 30 and address. Okay, according to this code, print 30 and address. Current node का address next ला आपण current node केला. Once again, current node is null? No. Current node will move to this position. OP and null. Okay, here you will get the OP and null. After this, आता बघा हे प्रिंट केल्यावर current node च्या address ला current node करा. So means what happened now? Your current node, this address is a null. So means your current node becomes the null. Current node becomes a null means you have to stop. Current node is not equal to null, stop. Current node is not equal to null, stop. Everybody understood this? Please reply. Okay, fine. So now we are going to create another part of the linked list. So linked list is created. Linked list is created. So once your linked list is created here, this is your start. Suppose I want to insert the node. Let's start the linked list operation. सगळ्यात पहिलं ऑपरेशन काय करणार मी, insert the new node. Insert a new node. But there are three options. Either I can insert in the beginning, or I can insert between the two nodes, or I can insert at the end of the list. Clear? Suppose if I have an array, take an example. If I have an array of size 20, जे example आपण beginning ला बघितलं होतं, if you have an array of size 20, if you have array of size 20, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and continue this 8 and last is 19 suppose. Initially we have only 5 number 10, 20, 30, 40, 40, 50. Suppose I want to insert the number 25 at the location third position. I want to insert the element. So what should I do? Tell me. If I want to insert the new element here, so what should I do? Tell me. मला एक नवीन element insert करायचे इथे, काय करू बोला. इथे मला एक नवीन element insert करायचं आहे, तर काय करायचं सांगा. Okay, okay. How many elements I have to shift towards the right side? 2 elements. Suppose
आय वॉन्ट टू इन्सर्ट द इलेमेंट हिअर, म्हणजे पहिल्या पोझिशनला इलेमेंट इन्सर्ट करायचं आहे. मग काय करू? इथे इलेमेंट इन्सर्ट करायचं आहे, मग काय करायचं बोला? इथे इलेमेंट इन्सर्ट करायचं आहे, मग काय करायचं सांगा? या चौघांना पुढे शिफ्ट करावं लागेल, बरोबर आहे? या चौघांना पुढे शिफ्ट करावं लागेल. क्लिअर? हे सगळे इलेमेंट पुढे शिफ्ट करावे लागेल, राईट? ओके, ठीक आहे. हा, ओके, फाईन. So tell me, without shifting this element, this is a problem. Suppose you have 100 element. तुमच्याकडे 100 इलेमेंट आहेत. इलेमेंट आहेत बरं का, मेमरी नाही, 100 इलेमेंट आहे आणि मला फिफ्थ पोझिशनला इलेमेंट इन्सर्ट करायचं आहे, तर काय करावं लागेल? इफ यू हॅव 100 element and I want to insert the element at fifth position, then what should I do? Tell me. If I have 100 element, I want to insert the element at fifth position. So how many elements I need to shift? How many elements I need to shift here? Tell me. At least 95? Yes or no? Yeah, 94, 95. Fine. Yes. So this is very hectic procedure. This is very hectic procedure, right? So therefore, it is recommended that, okay, it is recommended that, fine, once again, it is recommended that okay, it is recommended that use a linked list. Why? Suppose if I insert the new element here, one second, if I element a new element here, okay, allocate a memory for this node, assign the value here, suppose 5, याचा address consider करा 500 आहे, address is 500. So काय करावं लागेल, काय वाटतंय तुम्हाला? If I want to insert this element in the beginning of the list, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? Tell me, what should I do? If I want to insert this element in the beginning of the list, we can just make a new node and store its address in a fourth element, and new node address space will store the 5 address. Okay, that's right. Okay, Pranav, listen. Namrata said त्याला start करावं लागेल. Yes, Namrata, you are right. की as you said, that's true. की हा जो नोड आहे याला स्टार्ट करावा लागेल, बरोबर आहे. पण डायरेक्टली स्टार्ट नाही करता येणार. आधी आपल्याला काय करावं लागेल? हा 1000 आपल्याला इथे स्टोअर करावा लागेल, इथे. म्हणजे हा इकडे पॉइंट करेल. अंडरस्टूड दिस? First you need to store the 1000 here, so this become a start. No, Pranav, that we'll discuss later about fifth space. You are talking about this location, right, Pranav? Okay, that we'll discuss later. Just wait. Right now I'm like telling you how to insert the element at the beginning of the linked list. So, अगर तुम लोगों को beginning of the linked list, if you want to insert an element, so just allocate a new node, assign the address here of this node, assign the address here of this node. म्हणजे ह्या नोडचा ऍड्रेस तुम्ही इथं शिफ्ट केला. क्लिअर आहे का सगळ्यांना? ह्या नोडचा ऍड्रेस जो आहे तो इथे शिफ्ट केला. अंडरस्टूड? म्हणजे मी याला शिफ्ट केलं का ह्या सगळ्यांना? सांगा, या सगळ्यांना शिफ्ट केलं का? माय क्वेश्चन इज, मी या सगळ्यांना शिफ्ट केलं का? ओके, ठीक आहे. नाउ suppose in the ascending order I want to insert the element 35. So
यहाँ पे एक मेमोरी आएगा, राइट। इसके पास एड्रेस होगा सपोज 3500, देयर इज सम एड्रेस राइट नाउ 3500, ओके, वैल्यू दे दिया 35। टेल मी व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू इंसर्ट दिस एलिमेंट बिटवीन दिस टू नोड। काय व्हायला पाहिजे, काय वाटते तुम्हाला? इफ यू वॉन्ट टू इन्सर्ट द एलिमेंट बिटवीन दिस टू नोड, काय चेंजेस होतील? 4000 टू द एड्रेस 35, ओके, करेक्ट है। 4000 will go here, right? This will point here, and here you will get address. Here you will get the address 3500, 3500, ठीक है। Okay, understood this diagram? Okay, ठीक है। मग तुम्हाला आज काय करायचंय, इफ पॉसिबल फॉर यू ट्राय टू इम्प्लिमेंट अ कोड फॉर दिस। जमेल का तुम्हाला सांगा? हेलो, टेल मी। Yes, you have to try. Just only first you have to insert the new node in the beginning of the linked list. मी मुद्दामून कोड नाही सांगितलं अजून ना. You have to insert the first node in the beginning of the linked list. Then second situation, insert the node at the position. Suppose position is 3. 1, suppose 1, 2, 3. Position is 4. Fourth position, insert the element. ठीक है? So then you have to add two more methods in your code. And methods are, take an example. इथे दोन मेथड घ्या तुम्ही, कुठल्या कुठल्या बघा. void insert new, okay, insert the, okay, new node, insert beginning, ठीक है, insert beginning, and second is void insert middle of the linked list, and if possible last by default होता है, ठीक है। Just this is a hint. This is insert the middle. You need to pass the position also. Pass two arguments, value and location. So this is the hint for you. Take two methods, insert beginning and insert middle. So value and location. Clear? This is hint for you, everybody. ठीक है? Okay. आता just try this thing. आणि ज्यांना वाटतंय की सर आम्हाला अजून काय बरं पॉइंटर किंवा फंक्शन्स, हे फंक्शनचा टॉपिक आहे, हा पॉइंटरचा टॉपिक आहे. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी तर मग रात्री 8:30च्या बॅचला कनेक्ट करा फॉर द पॉइंटर अँड फंक्शन्स अँड स्ट्रक्चर. तर ह्या आठवड्यात, पुढच्या आठवड्यात हे टॉपिक कव्हर होतील, म्हणजे तुम्हाला हेल्प होईल. ते डेटा स्ट्रक्चर मध्ये लागतं तुम्हाला नीट. क्लिअर? जस्ट मेसेज मी, ओके, आय विल शेअर द कोड. ओके, सो टुडे इव्हिनिंग लाईक 8:30 फंक्शन, पॉइंटर आणि स्ट्रक्चर. ओके, फंक्शन, पॉइंटर आणि स्ट्रक्चर. ठीक आहे. सो जस्ट ट्राय टू कम्प्लीट दिस कोड. ओके, ट्राय टू कम्प्लीट दिस कोड. बाकी आपण उद्या मी शिकवेल सगळे, इन्सर्ट मिडल, इन्सर्ट बिगिनिंग. ओके, नाव आय विल स्टॉप द सेशन हियर. आय विल स्टॉप द सेशन हियर अँड विल कंटिन्यू टुमॉरो. ओके, बघतो मी. केदार, जस्ट वेट. ठीक आहे, मी आता एक सेशन घेणार आहे असंच, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्हणजे काही न्यू स्टुडंटसाठी. सो आय विल शेअर द गुगल मीट लिंक. तुम्हाला अटेंड करायचं सांगा, मी करतो लिंक शेअर. ठीक आहे, या, चलो बाय, आय विल स्टॉप हियर.